Kingi mar piny Netherlands olimo piny Kenya kama ne orwake ayanga e kar jot mar ker manitiere boma ma Nairobi ka. Igeno ni Kingi biro bedo e limbe mar ndalo 4 kochakore odiochieng' ma kawuono. Bende ng'anyo dhi nyime e kind lakteche mag KMPDU kaachiel kod jochiw thieth mag kuko ka bende gitero ywak mopogore opogore e mbele migawo mar thieth kama oting'o wechegi mag meto mag osara kaachiel kod chulo lakteche maraga kata intern doctors. Nyaka Ramogi warango ni weche mopogore opogore ka bende jatend migawo mar weche mag thieth Deborah Barasa gie kinde ni nitiere od bura mar Senate komiti motelo ne weche mag thieth kama bende korida dhoge kaachiel kod apisas mamoko kotenore koda budget momedore mar migawo mar thieth ne ikomenda mabiro. Warangane moko weche ma wamiyo pek chenro en mar migago. Kingi mar piny Netherlands ochako limbe mare mar ndalo 4 e pacho ka ochako gi romo kod jatend piny William Ruto. Riwruok mar lakteche KMPDU kaachiel kod riwruok mar jochiw thieth kuko ochako ng'anyo margi ewi weche chudogi e kind ywak mamoko. Counties manigi omenda matin e aguchgi mag omenda ema migawo mar omenda ochwalo negi pok margi. Ramogi tudri kodwa namba mar ote machuo kenaria de kauchiel nono bende yudowa e mbui mopogore mag oganda. Wantiere mbui mar Facebook, wantiere mbui mar YouTube, yudowa kanye mbui mar X, mbui mar Instagram kaachiel kod mbui mar TikTok. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni Kingi mar piny Netherlands mano Willem Alexander kod minode Queen Maxima ochako limbe margi mar ndalo 3 e pacho kae kinde ma jatend piny William Ruto orwakoge kar jot maduong' mar jatend piny buore Nairobi ka. Ruto kod Willem oketo kogi ogirimiti 3 mar nyayo tudruok e kind piny Kenya kaachiel kod piny mar Netherlands e sekta mar pur, pi, limbe kaachiel gi arita. Ruto pako siepe kind Kenya kod Netherlands e kinde ma Kingi Willem Alexander bende opuoyo kenge ma Kenya oseketo e nyayo thuolo mar demokrasia kao jo sirikal mondo mi luor ratiro mag jopiny mag golo pachgi maonge oinga moro amora. Nations share a strategic partnership dating back to 1964. Over the decades, this relationship has evolved, driven by mutual respect, common aspirations, and a shared vision for a greener, more sustainable, and prosperous future. And further to these agreements, we have signed a letter of intent that marks a significant step in addressing critical water infrastructure needs in Kenya. This includes an investment for the development phase of the Naivasha Special Economic Zone Water Supply and Sanitation Project. I did explain to His Majesty that the government of Kenya has expanded the space and land available for Naivasha Special Economic Zone from 1,000 acres to 6,000 acres. Kenya is a self-assured nation that is proud of its economic performance, its democracy and institutions, and its constructive and impactful international role. We attach great value to our cooperation with Kenya. This visit shows just how closely our interests are aligned and how strong our ties have become. Piny Kenya kaachiel kod Netherlands obago romo mar jiwo chenro mag ohala kod pur e kindgi kokalo romo motelie kod jatend migawo mar ohala ma piny Netherlands kod jokanyo mawuok e pacho ka. Romo kod jokanyo maloyo 150 matimore nyaka tich ang'wen jumani pinjegi loso chenro mag bero weche mag pur ahinya kokalo e keyo pi kod loso chenro mag keto mwandu. E lai mar ohala, Kenya dwa medo tudruok mar jo ohala kod piny Netherlands ka higa mokalo piny Kenya ne oro mwandu maromo $7 million e piny mar Netherlands. We sincerely think it is important. The focus of this trade mission is sustainable agriculture and water. The Dutch companies, financial and knowledge institutions and NGOs that we've brought have a lot of expertise in these issues. And they are looking to work with Kenyan companies and partners to turn this know-how into results. So I hope all of us can seize this moment and turn possibilities into mutual benefits. We are transforming our agriculture from not only producing raw to value addition to agro-processing and value addition.
We are transforming our agriculture from agribusiness to agri-tech, smart agriculture, and agritourism. We are modernizing our agriculture by mechanization and chemicalization, which we believe the Netherlands community is very good at. We really want to thank you for the confidence that you've had in Kenya. 150 companies is quite a lot. It means you have confidence, but we really want to grow this tenfold in the next 10 years. So just know that we have a big target and we have a lot in common. Ramogi thuolo ni wadon ni wadhi achiel kachiel kama Ndindi Nyoro mabende nenja komachon mar komiti mar budget wake kod jofwambo wadhi achiel kachiel mar mondo miwanje ne gima jaod burano dwa mondo miongis jopiny. So whatever I may live and say today is basically based on the fact that the reason I called you is the one I'll talk about. And as I start, I first of all want to be very grateful. Myself, personally, for the chance I have had to serve the Kenyan people in the position of the chairman of the Budget and Appropriations Committee in the National Assembly. As you know and you have interacted, that has been my designation. And that is work we did with a lot of dedication, and I am grateful for that opportunity. I am also very grateful to have interacted with many people as I serve as the chairman of the Budget and Appropriations Committee. Of course, working with the Honorable Mary Amase, who was the vice chairperson, and all the other members, all the other 25 members, incorporating myself and the vice chair who make us 27. I am truly grateful for that chance. That chance of serving as the chairman of the Budget and Appropriations Committee made me understand many things that I scarcely understood before. It made me know the workings of government in terms of its levels, its arms, departments and agencies of government, and how they work. And therefore, as much as it was work, it was also a profound learning experience that I am truly grateful for. I am also thankful for the fact that I had trained as an economist some many years back in KU. And when I got the chance to serve as the chairman of the Budget and Appropriations Committee, I had the first-hand learning of how macroeconomic parameters relate with each other. I was able to first-hand experience the things I was learning, and therefore it was also a continuation of a learning experience, and especially in regards to many macroeconomic factors, how inflation is affected by interest rates, how interest rates affect private enterprise, and many other economic parameters that we hear, but they are also far-reaching in terms of how we live, and they are also far-reaching in terms of what our country becomes. And by the way, out of that experience, in the year 2023, I realized I also needed to upgrade a little bit, because I singularly found that our country, yes, have many challenges, but the overarching challenge that we face as a country are economic challenges in nature. And given the chance I was serving in as the chairman of Budget Committee, I decided to also go back to school. I actually started pursuing 2 master's degrees together. One in KU, Master of Economics in Public Policy, and the other one in the University of Nairobi, that is Masters of Arts in Economics. And I've been pursuing those from 2023, attending class physically, where I needed to attend physically, and those who offer online, also attending class online, and by the way, as a student, not as an MP.
And I decided to do that because I also wanted to deepen my knowledge in the economic platform. And the more the reason, I made it my duty to listen in terms of attendance and also to participate in any other participatory issues that I needed to do as a student. And gratefully, I am actually done with coursework. I am now doing the projects, both of them together. And by the grace of God, I may graduate this year. I am not talking about myself when I talk about going back to school. It is basically because the motivation of pursuing those two actually came out of quest to know better, so that the decision I continued to make are optimal, objective, and especially based on things that then would make our country move forward, especially given the pivotal position which I was serving in. And if you look at this table around here, these two shelves is actually classwork. All this you see around here, these are issues around classwork. And I was doing it again, and I'm repeating, because I thought, and I still believe even now, that it is important that even as we serve in our specific capacities, that we continue to also develop ourselves, to sharpen ourselves, so that we can be making more efficient decisions as leaders. So in a nutshell, I have been very, very, I should be very grateful, and I have been very honored by the Kenyan people to have served in that capacity, and especially when our country really needed us to do what we needed to do. Just as snapshot of, so that you understand where I'm coming from. This position is very involving, and I am sure many of you have covered us before. Sometimes sleeping in this office, leaving here very early in the morning. Not just myself, also the members of the members we were serving with. But it was also an experience also to learn and know Kenya. There are things we used to do called public participation, where we would choose. We started with 12, we ended up with 20 counties every year, where we would allocate some retro money, actually 100 million per county. And we would then go there to ask Kenyans what they would prefer that we prioritize. The last one, I was privileged to actually travel all the way to Madeira and interact with the people of Madeira, and I am glad that I have had many, many of such experiences to also relate what we do on the table and how that is far-reaching and how that affects the lives of the Kenyan people. For example, there when we went, the leaders were very categorical. There was a teachers, a TTC, Teachers Training College, and a KMTC, which they told us the entire 100 million to give to those two. Because when we go all out to do those things, we specifically look at the impact of how those projects would work. And also by giving preference to what the leadership and the people themselves request us to, or where. Ramogi mano kanyo jaod bura ma Kiharu Ndindi Njoro ka otemo lero na jopiny achiel kachiel tich manotimo kane en jakom mar komiti mar budget mabende osebed kibiwo seyo ewiye kuom tiyo marach kod apis mare. Ripodno obiro kelonu kachiel koda kuku mare weche manyien mabiro. Kao kamano wadhi nyime kama jotend riwruog lakteche pacho ka mano mar KMPDU otelo ne ng'anyo mar jokanyo maggi ka gikwedo chal marach mar sekta mar thieth e pacho ka. Kamano bende giriwore kod jokanyo mamoko e sekta mar thieth ka giseyo okumba mar thieth e kind weche mamoko moting'o chudo maggi. Ne gibago ng'anyo kowuok kar thieth maduong' ma Kenyatta nyaka e apis mar migawo mar thieth kama ne gichwalo ywak maggi.
So government deducts our medical allowance. Government deducts our statutory deduction. Government does not remit to itself, and the government their services. We are saying we can't allow that. And therefore, our ask is that the Social Health Authority demand that the 9th of every month they remove workers from accessing services has to stop. And no amount of notices will stop this. So we are asking that there's no way workers will be going to the hospitals and not getting the care while they're being deducted faithfully. Government must sort itself out. That is also a reason for this protest today. But the main thing is that no doctor will allow bastardization of the CB. Jatan migepe Musalia Mudavadi owacho ni dwaro nitiere mar manyo yore manyien mag kedo kod nok mar arita kod kethruok mar ratiro mag oganda matimore piny mar Kongo kaluwore kod lweny madhi nyime kono. Ka oloso kinde romo mane obagi Harare, Zimbabwe, kinde romo matemo kelo kwe piny Kongo, Mudavadi wacho ni arita mar piny Kongo nitiere kama rach ka gisani timbe njore medore mageto kethruok mar ratiro mar joma mine, lwenje makit chwech kaachiel kod kuo mar mwandu mar piny Kongo ataro mar chik. Okwayo jokanyo duto mondo yie obede winjruok mondo kony kelo kwe mochwere e piny Kongo kaluwore ni kowacho ni king'eyo weche mag dongruoge ma winjruok manotim kod jotend piny e boma ma Dar es Salaam. Emphasize the need to urgently conclude the expanded panel of facilitators. I also want to acknowledge that on the 1261st meeting of the Peace and Security Council meeting of the African Union held on 14th February 2025, I also want to welcome the United Nations Security Council Resolution 273 adopted by the Security Council at its 9,965 fifth meeting on 21st February 2025, which among other aspects endorses regional efforts, including that by the African Union, the East African Community in the region. Kenya will fully support all these processes. Kawadhi nyimeni jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka omako chung' motegno ni jotelo duto masiro lwedo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua biro riwore kendo neno ni jatend piny Kenya William Ruto odok pacho e yiero manyien mar higa 2027. Kalonzo mane loso na nyuki owacho ni sani piny Kenya nigi midhiero ma okel kod kuo mar omenda mar jopiny kosingo ni gibiling to gibiro kedo ne ratiro mar oganda. Bende se ondhicho mosebed ka itimo gi piny owacho kowacho ni ma en achiel kuom gigo magigeto kedogo. Ilime mare ne oyawa apis mar duond burano e gwenge mag Nanyuki. I think we should even sababu ingine Ruto lazima aende ni wizi. Serikali yake imekuwa ni serikali ya wizi mtupu, mpaka duniani anapata sifa kama kiongozi mashuhuri Kenya wa Kenya ndio namba 2 kwa ufisadi dunia nzima. Na sisi ndio tulimweka huko, sio? Lakini sio mimi. Mimi nilikuwa na mwingine, sio? Mimi nilikuwa upande wa Mara Karua. Yule jamaa mwingine ameepa akainga kwa Kazongo. Lakini hiyo sio shida. Hiyo sio shida. Tutawang'oa hawa wote mpaka Kenya ipate uhuru kamili. Moko mine mag duond bura mar ODM bade ma Nairobi koro dhiro kwayo mana ni mine omi thuolo makare mar bedo jotelo e pacho ka. Kane otelnegi kod jalup jakom mar kuku mar mine mar ODM ma Nairobi Catherine Okoth, jotelogo wacho ni gin ni koro piny Kenya ochopo sama onego nya telo mar mine maonge buok kata matin. Mine go kane wuoyo e kar dak ma Kibra bende oseyo yo manyocho gol godo gavana machon ma Meru e apis mano Kawera Mwangaza ka bende gisundo ni kaka yor tego ten mine jalup gavana masani Isaac Muthuma onego bed miyo. Joten mine go onyiso luoro ni weche mag demokrasia mathurka ok nyal chopo kare ka mine kinde duto imino badgi ka gidwa idho ngas mar telo. Kaka wan mine, wan duto te warom gi chuo sani. Wago erokamano ne mine wa 450 manodhi Beijing mondo odhiyo otete haki marwa. Negiduogo magitete haki wa makoro sani warom gi chuo. Emomiyo wanyalo chung' kombe mag governors, wanyalo chung' kombe mag MPs, wanyalo chung' kombe mag MCAs. Sani koro wachimo
dier mayiero wadhitimo kaka ODM. Wadwan watim yiero gi mos wayier jotelo maber mondo telwa kendo kawa maber e party wa mar ODM. We are praying and we are urging the leadership of this country, and we are asking men in the leadership positions in the country to be he for she for us women, so that we can move together to achieve the leadership for women that the country so much requires. We are praying that the remaining governors should be ring-fenced, surely, should be protected. We know the leadership of women trickles down to the very, very lowest levels in the community. At the same time, we speak to the president that make sure the one-third gender rule is achieved, so that all these messes and complaints and propaganda and innuendos on women is stopped. Komiti mar Okiya Mtata mang'iyo chung' mare bedo jatend piny Kenya dhi nyime kod kawo pach jo Kenya midhiero magikale magidwaro mondo piny owacho kete maino. E kinde romo mane obagi Migori, jokanyo sekta mopogore wacho ni ber ka iketo maino e tego weche mag thieth kaachiel kod chugo tije ne rowere. Laktar Dano Nyango mawuok komitino wacho ni pach oganda magikawo dhi konyo Okiya Mtata e loso mise mage. Campaign ka odhi manyo kom jatend piny Kenya e higa mar 2027. Okiya Mtata believes in a people-driven presidential bid, and he would like to hear the views and the input of members of the public before he officially launches his presidential campaign. So these views are meant to help him inform his campaign policies, his policy framework for the presidential bid, his manifesto, his programs, his plans for the presidential bid. So he doesn't want a process where he will come to impose on us his own thoughts and visions and plans and programs. He would want his vision to be informed by the views and concerns of the people. Ng'ata muchiwore magombo ni mondo konyo jopiny, obed ni odwaro governor e county moro amora e Kenya ka, obed ni odwaro kata president e Kenya ka, obed ng'at moro manyalo dino yore te mageng'o kuo mar gimoro amora manyalo chopo ne jopiny. As youth, we have these creative ideas, sustainable ideas on how to store fish, but we lack the right channel to access and to fund us to bring up our ideas. Yes, I have the idea, I'm educated, but my education is like none of the business, just as like a rotten idea. We need these leaders to support us, bring our sustainable ideas in society. Kawadhi Busia ni gavana mabusia Polo Tuoma dwaro mondo MCS ma county no otimakare gi omenda maromo milion 700 ma otengi e budget mar omenda ma higa 2024-25 e chwalo dongruok e ward duto 35 mayudore e county no. Otuoma wacho ni kata obedo ni MCS go oteng negi omenda maromo milion 20 e ward ka ward mondo mi gichwal godo chenro mag dongruok, thoth gi oserem tiyo makare gi omenda go. Okoni dwaro nitiere mondo MCS ochiw ler ne jopiny ka gitiyo gi omenda kopogore gi timo siasa. Otuoma owacho magi kinde mathoth jodak mabusia ng'ur ewi kaka MCS go tiyo marach gi omenda mag jopiny. MCS wetu sana wa huko kwetu huko Marachi West, huyo jamaa afanye kazi. Barabara ni mbovu ajabu. I don't know whether he knows what he's supposed to do in that seat ama alisahau kazi yake. Nyinyi mnawakilisha watu pale kwa assembly. Na kama kuna tofauti zenu za KMC, unajua kama mwanadamu unaweza kuwa umekosana na mtu ama namna gani, na hapana kwenda kulimana kwa assembly. Mtafutane huko nje, mwende mlimane mangumu huko nje. Hapana kwenda kulimana, mnaleta aibu kubwa kabisa kwa assembly yetu. I give them over 700 million shillings. Milioni 700 ya development ya ward. Lakini usikii wakitembea tu wewe pia kwa ward yako unahesabu vitu ya. But instead, governor, wana nini, wana governor siku ya kiyama ikifika kila mtu atajitetea. Kwa sababu 700 million shillings ni pesa mingi. Na hakuna sheria inasema tunafaa niwapatie hiyo pesa. Hakuna. Ni vitu tu tumesema that we want you also ulitembea ukiambia watu utawapatia maji, utawapatia ECD classrooms, wacha tukupatie hii pesa. But instead of accounting for 700 million shillings ile tumewapea, unikumanga tu, kutafuta matanga na kuongea vitu haifai kutukanana.
Sabiro dakika 23 kwa dwani mondo miwa kauye mokwongo chenro en mar migago aneno ka ote osemolo ka Ramogi TV masara singanya kwa odongo mar wang' neno West Kanyamkago asedonja neno migago mos kendo amoso baba wasinga odongo ka neno TV ne mos dala kanyo kamano Ramogi TV aneni makare sana Rapogi Kanyamkago ka ma Otis tinga uganyo mar Rapogi kamano Otis Simfrozani Ibrahim Oremo ka Anli Muru ka wan gi baba wa Francis Ngudi gi mama wa Margaret Adhiambo ka wuok Angino Secondary akwayo ni ka ukelo weche to joma wuoyo be ikelnwa nyingegi mondo wang'egi kamano anya bro neno ni jogo duto nyingegi obedo kanyo an Joseph Okelo winji maler ka an Nyandiwa Samuel Ochanda yucho mar Seme Kombewa I'm watching news live overview sasa this afternoon kamano anya Samuel Simfrozano Tina Gonya Jakano Kimira mar Kodete Junction aneno news yo makare Kandala Kodete Junction nyaka Ramogi kikidhi mabor waringo wadhi duka matin pod waduogo gi weche manyien. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'o manyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Gavana Masia James Orengo ochiwo milome mandala par ne kami mar Lake Agro Limited mondo miyo twaga gi jopiny ewi kaka itieko ywaruok mosebetie kuom kinde malach ewi kaka itayo thidhna mayala. Orengo kwedo kang' mar piny owacho chiwo kar thidhna no ne jakan mwandu mawuok e piny maoko kuom higni 66 kowacho ni chik oketo ayanga ni onge ng'ata kata oketo ni ka ng'ata imiyo ratiro matie puoth oganda jopiny nyaka kaw pachgi motelo ne okang' makamano. Orengo kod jakan mwandu no nyaka koro tim romo gi jopiny kanyakla gi 10 kaunti ma Siaya mondo bi gibedie winjruok ka kamano ok gibi yie ne golo niang' kowuok e kar thidhna no. Koro
bang ndalo 10 adwa ni warom koko biro nikech nokoket ka eni niang' igolo ka nikech itero piny mamoro kotamore to abende niang' mawuok Siaya ok nyal dhi kaunti mamoro. I agreement manomiya ni be nowachne dikes gi kanal gi yore ma pi kale en nyaka maintain to ok maintain no konyrego to ni mondo pi kik ywa mwandu jopiny gi mwandu mag jopiny mano be pok otimo. Okenge mag kedo gi kwan mamalo mar tuo mar malaria kaunti ma Busia dhi nyime seche ma jodak makono ijiwo mondo ninde bwo net mothiedhi kanyakla kod beto bunge e kinde ma koth chwe. Piny owacho mar kaunti ma Busia komakore kod duol mochung' ne kedo gi tuo mar malaria pacho ka ochaka enga kidieny mar ariyo mar kuoyo yath ma nego suna e kuonde moluor gi bunge kod pi. Jafwambo mar Otieno Daniel ni kod ler mathoth. Kampen mar kedo gi tuo mar malaria ka itiyo gi lony manyasani mar kuoyo yath gi masin ma idendo ni drone adhi nyime e kaunti ma Busia. Chenro masani koro donjo ike mar adek koro en yo ma itiyogo mar chopo kuonde ma suna ogoye tach kaka kuonde moluor gi pi kod bunge. Gwenge maromo 44 koro igeto e kaunti ni. Kaunti ma Busia otele kwan mamalo mar jogo matuo mar malaria mako pachoka ka kwan jogo matuono mako ni nyadidek kopim gi gwenge mamoko pachoka. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Busia, Arthur Odera, wacho ni yo machielo magiseketo mar duoko piny landruok mar tuo mar malaria en kuoyo yath kuonde jot mag jodak makono kopogore gi pogo embe. Campaign. You will recall that last year and last month and this month we did IRS, spraying the houses where mosquitoes and other insects are getting destroyed. We distributed more nets, treated nets last year. And we have a number of other programs. Kokalo e ripod bad migawo mar thieth e kaunti ma Busia, atamalo 40 mag jodak makono madhi manyo thieth e kuonde thieth makono iyudo gi tuo mar malaria. Seche ma atamalo 2 wito ngimagi kokalo e tuono. At the beginning of last year we were at 39% malaria prevalence, the highest in Kenya. And I want you to see that in terms of what it costs to treat, the amount of time people spend in bed or seeking treatment for malaria, and the amount of time our medical personnel spend on treating malaria or attending to malaria patients. It's a massive loss to the country. It's a massive cost to the economy. Nyithindo kaachiel gi mine mapek koro nyis mondo mi one ni gininde bwo net mothiedhi kopogore gi manyo thieth mapiyo ka giwinjo ka dendgi ok ber. This campaign may be very close to 10 million. So we are hoping again this exercise we will have a very similar effect. But remember, it's not the only strategy. Busia is lucky, and the reason a lot of efforts are being put in Busia is that in terms of transmission, Busia has the highest malaria transmission in the country as a county. And that is why putting all the strategies, indoor residual spraying, larviciding, using nets, and ensuring that especially children and pregnant mothers get treatment on time. We are experiencing a drop in the prevalence of malaria owing to the fact that we are now having multiple malaria control interventions. We are really advocating for the social behavior change in the community. There are simple things that the community can also do at their level, ensuring that they sleep under a treated mosquito net. Okenge oseket mar neno ni olos yedhe to kod masinde mamoko mag kedo gi tuo mar malaria kaka yo mar duoko chien kony mawuok e pinje maoko. What we're trying to do is see how we can start promoting local manufacturing of the larvicidin, the mosquito nets, and everything that we are able to use towards the fight against malaria. As you know, majority of the items that we use, unfortunately, we get to import them. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV.
Riwruok moro mar jomamine kaunti ma Trans Nzoia dwaro mondo piny owacho med omenda mar konyo kedo gi lwenje mag kit chwech e kind oganda, ka giwacho ni moko kuom lwenjego timore maonge ng'ama ong'eyo kaluwore pok oketo okenge makare mag rango chenrogo. Kane giloso bang' chiwo ne komishona ma kaunti ma Trans Nzoia winjruok ma oting'o koda ka paro ma gigolo ne piny owacho ewi kedo kod lwenje mag kit chwech e kinde ma gidhi mbele gi campaigns mag kwedo lwenjego. Komishona ma kaunti no Gideon Nyandiricha okwayo jotelo sectors mopogore opogore mondo riw lwedo jatend piny mar tieko midhiero no e pacho ka. Ni vyema tuwe na bajeti ambayo inaangalia dhulma ya jinsia, na hii bajeti iangalie masuala ya uhamasishaji kwa wananchi waelewe athari za dhulma za kijinsia. Tunahitaji wahuduma ambao wanaitwa counselors wengi sana katika kila gatuzi, manake masuala ya vita za ndani za dhulma za kijinsia ndani ya boma zimezidi. We require coordinated approach, given that we have various sectors, various partners who are handling GBV, but in a very disjointed and uncoordinated manner. That is why we ask all the partners or stakeholders to take advantage of the Office of the County Commissioner to ensure that we coordinate all initiatives that are addressing gender-based violence and femicide. Jako Manyien mar riwruog Kifwa mochung'ne golo mwandu e wath ma Mombasa kone achiel kuom maino ma gidwa keto en neno ni mine kaachiel kod rowere imiyo thuolo matiyo e kambe matimo clearing and forwarding. Kane oloso Mombasa bang' donjo ayange apisto kiero mare, Jakom Frederick Olo koni nyaka sane kwan mine kod rowere manie sekta no ni piny ne kwan atamalo 15 gino ma odwa ni otimie lokruok. Moko gigo mabende gikoni nyaka ketie time en chugo chike moyiedhi mabiro gayo jotich manie sekta no mar kedo gi mibadhi. Olo okawo thuolo no mayande ne omaki kod Roy Mwanthi e thuolo mar higni 5 mokalo. I want to say that the industry that we also represent, it is really not fair to the youth and the women. Currently, we have less than 15% of companies that are licensed, the customs clearing agents, whose directors are women. We want to persuade the government through the Commissioner of Customs and Border Control that through our collaboration, we'll see and will ensure that more women and the youth are given opportunity to ensure that they also earn a living through being customs agents. He will spearhead the industry to the next level. And his team, we expect him to steer clear in the industry and ensure there is efficient cargo clearance, ensure there is also enactment of our proposed Kenya Customs and Freight Forwarders Bill, ensure there is harmony within the partner PGS and all the stakeholders in the cargo clearance within the country and within all custom areas. Anyola majathum moro mawuok e piny Kongo mane okwany ringre kowiti e dho nam Diani e kaunti ma Kwale ywak ne jotend arita mondo tim nonro mar yango kendo ndhiyo jogo mane onegi. Mosenindo Manyombi Kayane mabende ne ong'ere kod nying mar Black King wachore ni ne omonji ot mane onindo gi jogo mapok oyangi. Mabende ichich ni ema ne odhi monege yo mapok oyangore maler. Nyaka sani gikoni onge ng'ata mosemaki kitudo kod nek makamano, gido magikoni koro kelo luore kindgi ka jothumbe wetene mawuok e piny Kongo. Ringre mosenindo ne ochwal nyaka kar kano ringre ma Coast General Mombasa kama ichan timne bero. Muziki, kudance, kitu tunaomba tu ni haki yake, uchunguzi ende mpaka mwisho. Imeonekana ni kweli na postmortem ambayo imefanyika, kitu ambayo imefanyika sababu tulikuwa washahidi, tulikuwa hapo. Kitu ambayo imefanyika, ule mwanadamu si nyama, vile walimupiga hapo mabafu, walimupiga hapo, walimupiga kwako, walianza kumupiga tena walimupiga pande nyingi. Uchunguzi ifanyike, haki ipatikane. Wamemnyonga na kumtupa. Nafikiri walitarajia ya kwamba atachukuliwa na maji ili mwili wake uende na maji.
Kwa hivyo kwetu tu ni kuomba serikali yetu kisaidiana na ubalozi wa Kongo waweze kuingilia kati swala hili, haswa usalama wa refugee kwa wakati ambao wamekuja katika nchi kama ya Kenya. Jaod bura mar county ma Kakamega Elsie Muhanda koro dwaro mondo report mar NADCO oketie tim mondo cheting mar kweth maketo piny owacho tesre. Kolose lap mapan pan pepe kar chung'od bura ma Lugari, Muhanda wacho ni report mar NADCO biro konyo duoko piny siasa mag akweda e pacho ka kendo kelo lwasi mar twak kod riwo winjo piny. Jaod burano bende ojoro were mondo wuog oko kar rombgi kendo kawo pande ahinya kinde ni mikawogi nono maonge chudo. Muhanda mane loso kod jopur bende kwa serikal mondo ket mbolea gunde matindo bende ne jopur ma itogi ne piny kendo ok nyal nyiewo gunde madongo masani kete mbolea. Tunataka IEBC kuje, tunataka mambo ya NADCO report. Na kwa hiyo kwa ungana tumesema ya kwamba baada ya kura tunapatanga watu wako na baada ya kura tunakuanga na wale wako na huzuni. Shikabeza kario? Yes. Lakini sisi tunataka ya kwamba tukue na leader ya opposition akae kwa bunge. Ndio sisi tukiwa na wale wenye hawakupata pia wasikie joto. Kenya ni yetu wote. Ama namna gani? Kenya ni yetu wote na Kenya ni kubwa kushinda mshindi peke yake. Tunataka wale wako kwa upinzani na wale wenye wako kwa serikali tusikie joto ya serikali. Jumbe dekto kambi marol media chiwo ranyisi mar familia moro manokoso kar dak kalore gi ywaruok ewi lowo e gwenge manya Bigene Mosocho County ma Kisii. Familia no koro nigi mor wera ni kanisa kod jogo ma chunygi ng'won nodonjore mar resogi. Ywaruok ewi lowo ma kamano nochakore higni 8 mokalo kendo nomiyo omukute 3 mag familia no chal manochuno Agnes Kemunto kod nyithinde 7 bede koyo kuom thuolo. Kata tok yudo kar jot, jotend kanisa no owacho ni pod nitie dwaro mar yudo thieth makare ne nyithindo kod sirikal bende mondo rang kendo odew jogo maonge nyalo. So mkiangalia hapa hata vizuri wamefanya kazi mzuri sana. Wazazi wangu wamepata mahali pa kulala. Ukiangalia na huko nyuma venye walikuwa wamebomoa zile manyumba. Hii mvua venye imekuja hivi hata sijui hata wangekuwa wako wapi sasa. Mimi nashukuru kanisa sana na pastor wangu pia namshukuru sana. Na watu wote wenye wamesimama na sisi. Juu hata kijiji pia imesimama na sisi wanasaidianga chakula. Juu unaona sasa hivi hatuna mahali pa kwenda. Sasa nilipata mahali ninalala kwa maana hakuna mahali ninalala. Nyumba na moyo yote hakuna mahali hata watoto tunalala na watoto tunalala nje. Mimi nawafikia asante kabisa na tena muendelee na huyu rock kabisa. Tumeweza kujitahidi na tukafanya nyumba hii ambayo mnaiona hapa kwa sababu hakika watoto hawa mayatima na wazee hawa wangeweza kuishije kama si kuweza kusaidiwa. Kwa hivyo naomba tu ya kwamba serikali yetu nayo ikaweze kuhimiza at least kesi ikaangaliwa kwa undani na zaidi kuwapa ulinzi kwa sababu wakati ambapo tunajitahidi kufanya hivi we are also expecting the leadership, you know, the area MCA, the area MP to come in and see because, you know, we've come a long way just because of the church, but we also expect the local leadership kusimama kuhakikisha kwamba wanaendelea kwa maisha ambayo yanastahili ili watoto hawa wakapate kuwa na future. E county ma Migori ne jo ale chiro ma Masara sub county ma Suna West yuago onge mar choche malongo lil mar chiro koth magoyo gi kinde ka kinde kod midhiero mamoko magi wacho ni thiro chenro magi magoala. Jojo ma miyo waler mathoth. Kata bed ni chiro mar Masara sub county ma Suna West en achiel kuom chirni e county ma Migori ma iwacho ni kelo osuru mabup ne piny owacho joala mabende kotimo ale chiro ni yuak ni lwasi magitimo ala ok ber kata matin. Kama use iyudo kaka anye mochoke yugi tapani mano tich serikal. Nyanya tow kendo nyanya bedo gi boil kami kuonde mipuko gi ok beyo gichako gikelo dung mar chiro nyinge duong to pesa bo rwako negi to onywandore. E kinde ni mabende koro koth chwe county ma Migori jwala gi ywak ne gido ng'ikruok e chenrogo mag ohala ka mwandu gi bende koro iketho kod koth. Kata wuod rep kanobiro to donje chiro kanodwaro ombulu to sani mondo mi odonj kata e chiro no onge kosekale lamu fwayo neji to kala odhi.
mbunge kamano. Gavana kabiro to wawinjo magache no kago swi kokalo to kodonje chiro. Masara no nego bed under municipal. No konego bed kaka market moro man chien kaka kuonde michako. Access roads onge. Kopo ni fire damage owuok to udi nyalo wang' te. Jojo chieng' mane achiel kuom jwala ma Masara wach ni chirni mantie rang'iny achiel kod chiro ma Masara oseger makare to ma Masara ni ema koro dong' chien. Ochieng' wacho ni gero chiro ma nyasani ma Masara osebedo gima igano kod piny wacho kuom higni mathoth. Chiro madede iuse kendo gere en kama ber. Chiro mong'er construction dhi mbele. Chiro masibuoche igero. To mama sachwani eto lenga kaka no kete no. Joala gi mama Sara wach ni chiro ni koro ler tin mokalo kagimedo ni kacha chope kaachiel kod pi maler bende koro onge. Cho waonge ko Masara flat. Yudo ka ng'ato odhi oko e kasuku o bola kanyo ka ng'ato oko matini odhi nyaka jwala. Machieng' moro na dwa kwanyo kata jwala mar oko matin. Mada kwanyo ni mo salad. Iri waonge cho. To kiyude to en pit latrine matin kama michulo to be kidhi sani biro yudo kopong'. Nitiere manoger to nyaka ne gere sani osetieko higni mokalo 6 dhi 10. Olenga kanyo gimotimo ok watimore nade ok wang'eyo. Joala gi kawo kalo kuom riwruok margi ne oriko wuoyo e kinde mane gidhi chung masin mar rego cham ne achiel kuomgi mane owito wuon pargi. Riwruoge magwa wan wa joma chuo ok walarga riwruoge gi joma mine to laro kodwa nikech sani kidhi e boda stages ibiro yudo ke yudo ji 6 mariembo te yudo mine 27 mobiro kanyo tok giriembi tiende ne gihero riwruok. Koro akwayo joma chuo ni mondo wadonji e riwruok nikech mine jokinda. Apisa maduong' migano mar Ale County ma Migori Victoria ne oyango ni gisido ywak ma osegol kod johalagi kabende kaka piny wacho gidhi kawo okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Hope Ligami majao Ale County ma Nairobi bedo jaloch mokwongo e tugo mar Jio Moshe na shabiki Jet X ka oyudo omenda maromo shillings 250,000. Hope matugo kinde ka kinde shabiki.com owacho ni osebedo ka oyudo loch maka kod kacha e tuke ma opogore mag shabiki ka ong'iyo mar jiwo hande kod omenda ma oloyo. Tugo mar Jio Moshe na shabiki Jet X nigi mich maloyo milion 2 ka jotugo 10 yudo shillings 50,000 odiochieng' ka odiochieng' ka juma ichiwo shillings 250,000 kod 50. Pigiwa nikiwa home. That was a phone call from Shabiki ndio nikaambiwa I'm the winner for, that is the weekly challenge. So I'm the winner for the Jio Moshe na Jet X campaign. And I was really excited about that. I've been betting with Shabiki for quite some time because nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about the betting and stuff, and so I've been doing that consecutively. Sometimes I've been participating in these two random challenges, promotions, campaigns. So actually this is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. So for this, the 250,000 this time, I can say I was incredibly fortunate to win this huge amount. Jio Moshe na Jet X campaign niliona social media because I'm an ardent fan wa Shabiki, so I follow them closely on all their social media platforms. So that is where I got wind of the promotion and I hopped onto the challenge. Nilieka stake ya 50 bob. Na actually sikujua itakuwa na the highest multiplier, so I was lucky. Report mar shabiki nokelo yu Malaria chenro en mar migago Ramogi TV aneno ote abaja Joseph Uchieng wodo kiro Bez akete mane Ramogi TV asembora reda insia county rokamano wanene kawantiki Sumwan Brian Musnaminwa Irene Atieno Okoyo Josephine Nyateng aneno Malaria ka An Masogo Omuga Dori Nyasiaya asedonje budho kaka pile fanane minwa gi nyithinda Riana kod Fidelis ka kamano tagoero kamano kuom weche manyien mag migago awinjo maler okiketo nyigi kanyo Ramogi waduogo gi weche mamoko mag tuke. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Nyaki bed king'eyo ni ng'ama yiero ka ng'ato mondo bed ng'ama miyo en mana Nyasachwa. To kata kamano en onyalo loko ni gimoro amora. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Machiegni pau tuke jakeno mar Gor Mahia FC Dolphin Odhiambo landa yanga ni obiro laro bedo jakom mar klab no yiero mabiro. Kotwage jofuambo manandara achiel tok jakom Ambrose Achier bende lando ni obiro nuoyo lwete kaka jakom. Dolphin wacho ni board mar yiero manolandi gi Achier onge go adier ko wacho ni IEBC kende ema nyalo timo yiero malong'o. Yiero mar Gor Mahia ochan tarik 13 dwe manyien e alap Manyayo Indoors Arena. I am very much abreast with the challenges in the football industry, and I am ready like you cannot believe it, to face the challenges. I will not run away from them, because leadership is about being at the forefront, showing direction and showing proper guidance. I would even prefer the sports registrar to give us a committee, because now you can imagine you're the candidate and at the same time you want to be the referee. How does that work? You get? These people should have been vetted. They should be vetted by the AGM. And now you see the AGM and the elections are on the same day. Lennox Mutua nobedo jaloch makanyakla e tielo mar 4 mag tuke NCBA Golf Series mane obagi alap ma Kiambu Golf Club. Mutua noyudo points 67 e kind jotugo 140 mane yore tuke go. E Division A, Caesar Mugo nobedo jaloch gi points 72. E kidieny mar Wakeini, Carol Maina notieke thuolo mokwongo bang' yudo points 73 e kinde ma Charity Njoroge notieke thuolo mar ariyo gi points 75. E Division B, Ken Kimathi notieke thuolo mokwongo makanyakla gi mano mar yawuoyi gi points 69. Noluwe gi Kaburu mane yudo points 72 ka thuolo mar adek nomaki gi jotugo 5. This year we committed to support every club in Kenya, and I think being here in Kiambu shows that commitment. As I've said before, we have seen very, very improved golfers. Today we also had the KAGC and CBA KAGC at Motaiga,
while the Rio amateurs are playing, winning some good sums of money. So today is a great day for the NCBA golf tournament. Nyakaromo gimano bende makelewa giko mar weche manyien mag migago saa 7:50 kod 3. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar budho kodwa chenro ni. Warom kende weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Simfros Okinda. رمضان ده حياتي رمضان ده